Hi, my name is Karthik and I'm going to talk to you about Mahabalipuram Temple and Gangaikonda Cholapuram Temple. Gangaikonda Cholapuram Temple is built by Rajendra Chola. The Nandi is made out of a huge granite stone. It was built in 1020 AD to 1029 AD. Mahabalipuram Temple is built by the Kalagas in 630 AD by King Narasimha. Many monuments are carved. Many monuments are carved from a huge granite stone. As you see here, this is located 60 kilometers south from India. Mahabalipuram is a 5-storied structural building with blocks and granite strides, rock cut. So, my name is Mayurika and I'll be talking to you about the Tanjore Temple and the Sriram Temple. The Tanjore Temple is India's largest temple. It was built in 1010 by King Rajaraja Chola. It's built in the shape of a fort with a moat. The big Nandi statue in front of the temple is built out of one big stone. The Tanjore Temple is also built out of 150,000 tons of stone. The Minaret on the top of the temple, the tallest of its kind, is 216 feet tall. The Moolagar, which is the prime deity of each temple, and which in this case is Shiva, is one of the rare temples that has the statues of the ascetic bodyguards, who are the guardians of Japan. 2 years ago, the temple turned 1,000 years old in September. To celebrate 1,000 years, the government made a postal stamp and a 5 rupee coin. The Tamil Nadu government also renamed the High Productive Paddy Company, which is now called Rajaraja 1000. The Republic of India Coinage Company made the first 1,000 rupee coins in the world to also celebrate the 1,000th year anniversary. Next is the Sriram. Legend has it that Irabada, the white elephant of Indra, worshipped Shiva in that temple. This temple is a symbol of architecture that shows the social conditions of that temple. You can also see dancers in many different postures, which you can now see in the modern circus and Bharatanatyam dances. It is said that the temple is built with Nitya Vinoda, a perpetual entertainment in mind. This is my speech. Thank you. So, I'm Kami and I'm going to be telling you a little bit about Tamil literature. Tamil literature is something that stretches back over 2,000 years. And there are many poets that represent this, that represent our culture very well. One such poet is Tirupati. Tirupati was a poet who lived about 2,000 years ago at the birth of Tamil literature. Tirupati was a author of life, and his most famous contribution to Tamil literature is called the Tirupati. Now, the Tirupati is a collection of 1,330 poems on the philosophy of life. And the very first one is Agara Mudala Yeludalam Adi Bhavat Mudakadaluha. This means, as A is the first of our alphabet, God is first in our world. So that was Tirupati, and he represents most of the philosophy that we see today. Oh, and Tirupati is one of the most widely translated pieces of literature in the world. It's been translated into 28 languages. So there was another poet. Her name was Avayar, and she was a medieval poet. Avayar really loved to write for little children, and so one of her most famous works is called the Art.
Now the Aatitude is an acronym that for each Tamil vowel is a lesson. So the first one, Aram Seya Virumbu, which means desire the righteous deeds. Then for Aravada Sinnam, meaning anger is to be controlled. Then I think the one you're most familiar with is Bharati. Bharati was a modern era poet who didn't just write about British independence. He wrote about Belgium and Russia. He wrote songs for children, Indian nationalism, the flag. He wrote so much. He was very angry about the caste system. He was a Brahmin, but he gave up that identity. And one of his most famous poems is called Achamile. Achamile, Acham என்பது இல்லையே, இச்சத்து உலோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும். Which means we have no fear. Even if the whole world comes against us, we have no fear. So these are three very famous poets who represent the literature very well. Thank you. So today I'm going to talk about the three main freedom fighters of Tamil Nadu. First of all, V.O. Chidambaram Pillai. Picture is right here. His full name is Villinayagam Olavandan Chidambaram Pillai. He is known for using a colossal ship to fight against the British. V.O. Chidambaram Pillai was the first Indian to have a shipping company. However, he spent the majority of his life in jail. Next up is Sriram. He was an Indian freedom fighter who started the self-respect movement. Sriram died from serious injuries during the police assault on January 11, 1932. He died holding the Indian flag. He practically gave his life to holding that flag. Next is Petty. His picture is right here. He's also known as A.J. Robinson, but he's mostly known as Petty. He was a businessman, politician, and Indian independence social activist. And he started the self-respect movement. He is politically involved freedom fighters in Tamil Nadu. He breathed his last on December 24th, 1972, at age 92. Thank you. I'm Sriram, and I'll be talking about the great minds of Tamil Nadu. The first is Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was born on November 7th, 1888 in Thiruvannamalai Koil. He went to college when he was only 11. He finished his BA exam when he was 13 and got the gold medal in physics. When he was 18, he got his MA degree with highest distinctions. In 1929, Sir C.V. Raman was one of the few men who got knighted for his contribution to the field of physics. In 1930, Sir C.V. Raman got the Nobel Prize Award for saying that when light passes through transparent material, some of the light gets changed into a wavelength. This is called the Raman scattering or the Raman effect. On November 21st, 1930, after 20 years of working with IIS, Indian Institute of Science, he started his own research institution called Raman Research Institute. On April 21st, 1930, in Bangalore, he died when he was 82. Up next, we have Srinivas Srinivas Ramanujan was born December 22nd, 1887, and he wrote, he mastered trigonometry book when he was only 12, and he wanted to go to Vijaya class and presidency colleges, but he got kicked out as well because he failed all non-math courses. One of his greatest mathematical achievements was he proved and disproved mathematical formulas. He even invented his own formula called Ramanujan prime and Ramanujan theta function. Soon during World War I, he went to Cambridge, England, and did research with a mathematician named Gidu. But soon later, since he didn't get any vegetation in England because of all the bees there, he died on April 26, 1920, when he was only 32 because of tuberculosis. Lastly, we have Dr. Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam was born October 15, 1931 in Rameshwaram. He studied physics at St. Joseph's College in Trichy. He also studied aerospace engineering in Madras Institute of Technology. After that, he worked as an aerospace engineer at Defense Research
organization. He was awarded in 1999. In 1997, he was awarded the Bharat Ratna Award for his contribution towards the field of science and engineering. He was the 11th President of India from 2002 to 2011. Thank you. This was done by the Portland Vistas, titled Pride of Tamil Nadu. Thank you. Excellent. So, என் பேரு வந்து ஸ்னேகா சரவணன். நான் வந்து சத்தமா. இது வந்து ராஜராஜ சோழன் 1 வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1010 AD-ல. இப்போ வந்து அது 1002 years old ஆயிருக்கு. 216 feet-ல வந்து டாலஸ்ட் விமானமா இதாக இருக்கு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரானைட் டெம்பிள் இந்தியாவிலே. அந்த பெரிய ஸ்டோன் மேலே இருக்கிறது வந்து 4 பீஸ் மொத்தமா. அது வந்து 80 tons போல வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாக ராஜராஜ சோழன் வந்து பில்ட் பண்ணி நயக்கர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம். அப்புறம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வந்து இன்டர்லாக்கிங் அண்ட் இன்டர்ஃபேசிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா ஒரு மாதிரி ஹோல்ஸ்லாம் போட்டு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து அது மேலே வந்து பில்லர்ஸ்லாம் போட்டு சப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்னும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதில் வந்து எதுவும் சிமெண்ட்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ ஃபுல்லாக இன்டர்லாக்கிங் இன்டர்ஃபேசிங் சிஸ்டம். இது வந்து ராஜராஜ சோழனோட ஆட்சியர் வந்து அருள்மொழிவர்மன். ஆனால் இவங்க வந்து ராஜராஜ சோழன் அண்ட் கருவுடையார். ஸோ அவங்க வந்து 985 to 1014 century வந்து ரூல் பண்ணாங்க. அவங்க கேரளாலேருந்து ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் நல்லா கான்கர் பண்ணி அதை ரூல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கருடார் தான் அவங்களோட குரு. அவங்க தான் அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க, பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கைட் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ராஜராஜ சோழன் கருடாருக்கு வந்து தனியாக ஒரு சந்நிதி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க நிறைய ஹெல்ப்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிராட்டிடியூட் ஷோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த டெம்பிளில் வந்து மோர் தென் 100 சீக்ரெட் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் பேசேஜஸ் இருக்குது. இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பேசேஜஸ் வந்து ராஜராஜ சோழன் பில்ட் பண்ண டெம்பிள் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும். ஆனால் சீக்ரெட் பேசேஜஸ் வந்து எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் வந்து சோழா கிங்ஸ்க்கு அதுக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும். நிறைய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு டெம்பிளில். ஸோ அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ காணா போயிருக்கும், ஆனால் முன்னாடி இருந்துச்சு. அது என்ன சொல்லியிருந்துச்சுன்னா அந்த எல்லா பீப்புள் லிஸ்ட்டு நேம்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது அவங்களாம். அவங்களோட ராஜராஜ சோழன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி அவங்களோட கோல்டு ஜுவல்ஸு ஜெம்ஸு எல்லாம் பற்றி இருந்துச்சு. ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ எங்கன்னு தெரில, ஆனால் முன்னாடி. ஸோ நந்தி வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு. அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டோனில் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் அது வந்து செகண்ட் பிகஸ்ட் நந்தி இன் இந்தியா. அது வந்து 80 tons போல இருக்கும். அப்புறம் நிறைய ஆர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்பயும் கூட ஒரு கலர் இருக்கு, ஆனால் நிறைய ஃபீடிங் ஸ்டோன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே. இது வந்து எப்படின்னா இந்த ஓட்டெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றிடுவாங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டு வச்சுருவாங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அதே பிரேக் ஆகிருக்கும். ஏன்னா வந்து தண்ணி போட்டோன்னா அது பிரேக் ஆகிடும். அது அப்படியே அந்த டிசைன் ஷேப்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து அந்த வீக்கெண்ட் க்ளீன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து லைஃப் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால எனக்கு நிறைய சந்தேகமாக இருந்துச்சு, இது எப்படி, இது என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம். அதனால எனக்கு வந்து அவ்வளோ புரியல முன்னாடி. ஸோ அதனால தான் இன்னும் ரீசர்ச் பண்ணி இன்னும் பண்ணேன். எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு. இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Excellent. Thank you. Hi. Oh, sorry. I'm going to tell you about one of the Arvars named Peddar. Once there was a king, a Pandya king named Vasudevan. When he was taking, when he was
And humans save food in the summer for the winter. What have I saved in this life? To help me out. To help me out in my best. He started thinking about this question. He asked the spiritual teacher's help on behalf of it. Even though his teacher knew the answer, he wanted to arrange a debate between all the scholars. So the debate was arranged. The prize was like a lot of gold. The Lord came in Periyarvar's dreams and told him to go there. Periyarvar hesitated because he didn't know the art of debate. But the Lord said that he would take care of it. Periyarvar arrived at the debate hall. He defeated all the other scholars and won the prize. After he won the prize, the Lord came on his eagle with his chief consort Lakshmi. Instead of being proud, Periyarvar got scared and he prayed for the Lord to have many happy and marvelous years. Thus Periyarvar got the name Periyar. Very good.